Buongiorno a tutti, sono le 15 del 22 febbraio 2023 e siete all'ascolto di Radioattiva, contaminazione positiva, la radio dell'Istituto Comprensivo di Monte San Pietro. Ai microfoni in questo momento ci siamo io, Nur, Zoe e Stella. In regia salutiamo Riccardo e Massimiliano. Ciao a tutti, siete all'ascolto di Radio Stream, Tendenze in Onda, il nostro programma, e per tutto l'anno vi parleremo di notizie legate all'Agenda 2030. Perché questa è una radio che parla al futuro. L'Agenda 2030 è una parte molto importante del nostro programma. Il nostro hashtag ne è una prova. Hashtag PeoplePlanet2030. Nel preambolo dell'Agenda 2030, prima di introdurre i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, si parla proprio di alcune aree di importanza cruciale. Ne abbiamo scelte 2. La prima è People, la salvaguardia delle persone per assicurare a tutti gli esseri umani di poter realizzare il proprio potenziale in un ambiente sano, con dignità ed uguaglianza. La seconda è Planet, perché insieme a tutti gli attivisti del mondo vogliamo cercare di proteggere il nostro pianeta, affinché esso possa soddisfare i bisogni delle generazioni presenti e future. Esattamente, prima di iniziare vi ricordiamo anche di seguirci su tutti i nostri social. Ci trovate come radio-attiva-msp su Instagram, ma anche sulla nostra pagina Facebook come Radio Attiva. Mettete un like e riceverete le notifiche ogni volta che saremo in onda. Potrete ascoltarci in diretta sul nostro canale YouTube cercando Radioattiva Contaminazione Positiva. Ci trovate anche online. Digitando Radioattiva Monte San Pietro troverete il nostro canale Spreaker. E non dimenticate che siamo anche in podcast su Spotify come Radio Stream Tendenze in Onda. Siamo in onda per tutto l'anno scolastico, in diretta il mercoledì alle 15 con le nostre attività, notizie di attualità e approfondimenti. Oggi vi faremo vedere Ce la puoi fare, dai. Lo so, posso farcela. È fattibile, dai, ce la puoi fare. Sì, oggi vi faremo vedere l'intervista fatta a Toko Shengelia, che ringraziamo immensamente per la grandissima disponibilità. Tra l'altro, questa intervista è stata anticipata dai nostri compagni durante la scorsa puntata, in cui hanno raccontato il dietro le quinte di quella giornata speciale trascorsa in casa Virtus. Giusto, a questo punto ricordiamo di ringraziare anche Jacopo Torriglia, marketing manager della Virtus, perché senza di lui questa intervista non sarebbe stata possibile. Hai ragione. Oh, no, comunque io ho dei problemi a dire marketing. Sì, l'ho notato. Vabbè, Ma comunque io non so fare scioglilingua, quindi tu hai questo pregio e... No, tu non ce l'hai questo pregio. Grazie. Grazie Nur, grazie. Prego. Siamo felicissimi di potervi far vedere questa intervista. Ma ora, linea alla regia! Buongiorno a tutti, è il 14 febbraio e siete all'ascolto di Radioattiva, Contaminazione Positiva, la radio dell'Istituto Comprensivo di Monte San Pietro. Noi siamo degli alunni della seconda A e prima di cominciare vogliamo fare uno speciale ringraziamento alla società della Virtus Pallacanestro Bologna che oggi ci ospita in questa bellissima sala stampa. Per noi è una grande esperienza formativa. Facciamo un ringraziamento speciale a Jacopo Torriglia, marketing manager della Virtus Bologna, che ci ha seguito finora, e ovviamente ringraziamo Toko Shengelia per averci dedicato il suo tempo. Hello everyone, I'm Giorgio. With me today 7 journalists and speakers of Radioattiva, our school radio station. Hello, I'm Eva. Welcome back to Cronache Lusvardi, where everything can happen and everything is told. Today something really wonderful is happening. He accepted our invite. From Georgia, which is 2.06 meters. Player of Valencia Basket and in NBA with the Brooklyn Nets, the Chicago Bulls, the Baskonia Basket, CSKA Moscow and obviously Virtus Bologna. With a master's degree in sports management and legal skills, victories in the Spanish Championship, in the Hero Cup, in the Italian Super Cup and in the Supercoppa VTB,
Here with us, one of the most wanted and best basketball players in Europe, one of the strongest players in Virtus, number 21. Toko Shengelia. Hi, Mr. Shengelia. Can we call you Toko? Toko, of course, yes. Hello, Toko. How are you? I'm great, thank you. I'm really happy and excited to be here with you guys, and thanks for this amazing introduction. Thank you, guys. We are very excited. We studied your professional story and we prepared this question for you. So, let's start with some questions. Are you happy for this interview? Is this your first interview with some guys of our age? Yes, this is the first time, and yes, I'm very happy, and I was looking forward to it very much, and I'm really excited to be here with you guys. Okay. When did your passion for basketball start? And which was your favorite club when you were a child? My passion started ever since I remember, because I'm coming from the basketball family. My father, my mother, they used to play basketball, both of them. And ever since I remember, I was very young. I had basketball in my hands, so I fell in love with the sports from the very, very young age. And my favorite club, it was Chicago Bulls. Okay. Who are your three favorite basketball players and why? My favorite basketball players are Michael Jordan, Manu Ginobili, and Hakeem Olajuwon. And why? It's because I think they all share one thing, which is this mentality, the competitors' mentality, that they always fight on the court and they're very aggressive defensively and offensively. And then their talents, for me, it's amazing what they can do on the court. And yeah, I'm also really happy that I'm playing in a club where Manu used to play, Ginobili, and I played in a club where Mike Jordan played. But I don't know, maybe I will meet Hakeem Olajuwon one day, so I don't know. How much effort does it take to become a champion? It takes a lot of work, you know. It's sometimes sport is not fair, because even if you work more than everybody, sometimes you still cannot be champion, you know. But what it does is makes you stronger mentally, and it also depends what you're gonna do next. If you lose, you can say, okay, I did everything and this is nothing else I can do, and give up, or find a way somehow that even the little mistakes that you did this time, to correct it next time and try to win the championship next time. If you think back to when you were playing in NBA, how do you feel? My time in NBA was very tricky, because there was times that I was feeling great, and there was times I was feeling sad. Great because to be in NBA was my dream, but to play in the NBA was my dream. And since I was not playing a lot, you know, like I was a little bit sad. And like I said, it's not always is fair, everything. I was doing everything that I could to practice a lot and to be better and to try to get the playing time, but it didn't happen. But yeah, I tried to find another way to make my career, and this is why I came to Europe. How did you manage to graduate with a master last summer, even if you were very busy with your sport? Excuse me, how? Masters. Oh yeah, it was very difficult, to be honest. Not easy, I would say, but it's all about time management, you know. Because if you really want it, you're gonna find a way, you know. And there was times that, I'm not gonna lie, that I felt really tired and I wanted to give up and say, okay, I cannot do this, maybe next year or other time. But one thing changed my mind, because also with me, many other EuroLeague players was trying to study this and to get the masters.
And one of the guys I met during the game, and I asked him like, how is it going? Like, do you like it and this? And he told me that he dropped out, he gave up, he quit it. And when I hear this, I didn't want to be this guy, you know, like to say that I quit it and I didn't finish what I started. So it gave me the extra motivation to finish it and to find a way to study even with this busy schedule. Okay. What's fair play in your experience? Sometimes it's difficult to stay calm during very important games. It is difficult to stay calm. That's a great question, but I believe it comes with the experience. You know, when you play many years this sport, you know how you learn how to handle yourself, how to stay in control. But I would say everything comes from the mind. You know, and this is something very underestimated because. Many players and young players, they try to get better physically and on their skills, but not many players know how important it is to be stronger mentally, you know, and this is something that you need to learn also, not only in sports, but wherever you guys can choose to be. Let's talk a bit about your life. When you travel somewhere for a match and you stay there for long, do you miss your family? Very much. I miss my family, but this is the sacrifices that we know we have to make, you know, and our families also know this, and you know, kids doesn't necessarily understand this because they're still young, you know. But my wife tries to explain this. You know, this is how it goes. But in the free time, I really try to make up for this missing time with the children and spend time with them. What do you miss of your country, Georgia? Everything, air, smell, the energy, the people, the family, friends, food, everything. I miss everything, and every time I get the chance, mostly it's in the summertime that I go there, I'm very happy. Wow. Do you have any hobbies? I like to read. If I find some interesting book, I like to read. And I really like to watch good TV shows as well, since, you know, we travel a lot and we spend many times in the bus or in the airplane where I cannot read because even if it's a little bit noise, I need to be in my room when I read. So this time I used to either sleep or watch good TV shows. Okay. What do you like about living in Italy, and what you don't like so much? I like many things. I like people. They're very friendly, happy people. And I like food. You guys have an amazing food. And culture, you know, like ever since I came here, everywhere you go there is some history. You know, every little city or big city. It's amazing how much culture you guys have. So, you know, these are the things that I really like in Italy. So what's your favorite food? My favorite food, it always used to be lasagna. And now I tried tortellini alla panna. But I know from Bologna is a soup one, but I prefer alla panna, and I like this one. What was your favorite subject when you were at school? My favorite subject was mathematics and history. I like it. How does it feel to be that tall? What are the pros and cons of being so tall? I don't know, I think it takes genetics to be this tall. Also maybe stretching can help. And what was the second question? What are the pros and cons of being so tall? I mean, I don't know about pros. Pros are obviously for the basketball. You know, like it helps you a lot to be taller. And cons, of course, you know, like
in the transport, like in airplane, in the car. This you need bigger space, which sometimes it's not there. Also, beds in a hotel sometimes it's short. Like your legs are hanging out there. So this the things. Nothing serious. Okay. Do you think sport can become a tool for peace between people? After your experience last year in CSKA, we watched a video where you say something about this. That's a very great question. I would like it to be the case. I would like to be the not only sports, but also the many people who dedicate themselves to have big careers in let's say, I don't know, dancing, or let's say another many things. I think those type of people could be a bridge between two countries, but unfortunately not many times the cases are this, so it's really difficult for people to understand this, and I understand why it's also difficult for people, but it should be a case, but unfortunately it's not, I would say like this. Can you send a message for the kids of our generation? We just have fun, but at the same time knowing that learn something every day. Every day you have to learn something. Before you go to sleep, you have to be able to say that today I learned something else. But always have fun, even with the learning, even with practicing or something. Do find what you love, and make sure that when you're doing this because you love, not because you have to do this, and I think that's when the success comes from. Okay. One last question from our teachers. As a father, what's the role of the school, especially in this age group? What's the role of the school? Yeah. This is a very good question, very complex question. School is very important, and I will tell you why. Because after a certain age, kids spend maybe more times when they're awake in the school than at home, and that's where they develop the most their brains, their habits, their personality, and I think that what teachers can do is, like I said, to put the joy in the kids, that when they wake up they need to love to go to school, and not to be like, oh, it's a Monday and I don't want to go to school. No, and one of the very important things that I want to address is, many times the bullying happening in the school, and this could be very, very dangerous for young kids, and for their mental part, and I think the teachers should be aware every second that if there is something, even slight potential that someone is bullying someone, or someone is bullied from other people, that they need to address in a way that, I think teachers should be a very good psychologist as well in this matter, and they need to be very delicate with the bully also, and with the person that gets bullied, and because it's dangerous for both, and I think if they can manage this, other than that, kids gonna learn. Kids are there to learn, and the only thing that they need to make sure that they enjoy this process. We think that the time for our interview is over, but we would like to tell you that we think you are a good giant, with a loud and deep voice, and your heart is so gentle and kind. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for this interview. Forza Virtus! Forza, right. Thank you guys, it was really nice. Thank you. Vi ringraziamo per aver visto questa intervista e adesso faremo delle domande ai nostri registi. Allora, Vai, va bene, cominciamo siamo pronti. Bene, Vai, siete, ci a siamo. posto. Allora,
Se foste stati lì, al posto dei ragazzi che hanno intervistato Toko Shengelia, cosa avreste provato? Allora, cominci te o comincio io? Vai tu. Vado io. Allora, come in primo momento voglio dire che io volevo esserci, il problema è che non potevo. Vabbè. Nice. Breve storie triste. E comunque mi sarei sentito molto, come anche penso tutti voi, molto felici, molto entusiasti per aver condotto questa intervista, anche perché anch'io sono un tifoso della Virtus, come anche mio padre, vabbè, tutta la mia famiglia. Viva Virtus. Bravo. Sono a posto così. Esatto, allora parto anch'io dal presupposto che gioco a basket e tifo Virtus. Davvero? Sì, esatto. Nice. Però è scarso. No. Oh, senti, allora, anche mio padre tifava e tifa ancora Virtus, e quindi se fossi stato al vostro posto sicuramente sarei stato emozionato, anche perché ho anche già visto Shengelia, se si può dire così, e adesso non sto a dire in quali circostanze. No, dici le circostanze. Le circostanze, vogliamo saperle. Vogliamo vedere Allora, l'ho incontrato all'Isokinetic. Che sarebbe? È un posto in cui si fanno riabilitazioni. Nice. Ok. E quindi entrambi stavano facendo riabilitazione e lui si stava allenando, diciamo, perché il giorno dopo aveva una partita, mi sembra. Vabbè, e comunque sì, sarei stato emozionato e sicuramente mi sarebbe piaciuto molto esserci, ecco. Va bene. Beh, credo che tutti sarebbero felici di essere lì. Vabbè, sarebbe un onore un po' per tutti comunque. Tranne per quelli che tifano Fortitudo, che noi non li vogliamo qua, non li vogliamo. Dai, scherzavamo. Ognuno ha i propri gusti. Ragazzi, vi vogliamo tutti bene. Comunque, dicevo, voi vi sareste sentiti in ansia ad andare lì? O dire qualcosa? Allora, sì, ma poco, se devo dirlo. Cioè, comunque sarei stato sicuramente in ansia, diciamo, e molto emozionato perché appunto è uno dei miei giocatori preferiti e diciamo che comunque andare a parlargli in prima persona sarebbe stato anche un po' stressante, però comunque poi sarebbe stato un bel momento generalmente. Voglio dire una frase che i miei compagni che sono andati lì mi hanno detto, che prima dell'intervista c'era chi era in ansia e lui ha detto che... Lui chi? Lui Toko aveva detto che se noi eravamo in ansia anche lui lo era. E questa frase mi ha colpito molto, sinceramente. Vabbè, non credo che ci siano molti ragazzini di scuole che vanno a intervistarlo. No, sicuramente no, può infatti anche stare, guarda. ha detto infatti che è la prima volta che diciamo è stato intervistato da ragazzi come noi. Ma ragazzi bravi, come voi provate a dire. Grazie. Prego, tranquilli. Sono sempre qua per i complimenti. Voi venite qua da me. Posto, ci siamo. Ok. Comunque sentirci un po' un po' apprezzati. No, tutti sono apprezzati qua. Esatto. Tutti da me, tutti apprezzati. A posto. Nice. Da te, Da me. Solo dagli da altri lui. magari no. Lui, ragazzi. Vabbè, anche dagli altri, dai. Vabbè, l'intervista comunque devo dire che, allora, io non ci sono andato, ma vedendo l'intervista mi è sembrata una persona saggia, tra virgolette, perché le parole che diceva, le frasi che diceva colpivano molto. Non so voi, ma mi è sembrata una persona molto brava. Sì, A è voi? vero, rispondeva in modo completo alle domande. Sì. Cioè, Ma era anche simpatico, sì. Posso dire la verità? Avevo visto l'intervista che ci ha fatto vedere la prof Caffio e mi è sembrato spaventoso, ma ora che i miei compagni ci sono andati mi sono sentito veramente molto contento. Guarda, posso assicurartelo anche noi, cioè possiamo Sì. assicurartelo anche noi due che ci siamo andate che è simpatico. Poi A voi come sembra? A voi? Allora, a me sembra molto simpatico, anche molto serio. E le persone serie a me piacciono molto. Perché tu lo sei? Io non sono serio, quindi mi serve una persona seria che mi aiuti di più. Vedi? ci sta. Vedi, c'è il completamento. Bravo. E tu? Condivido tutto quello che ha detto Riccardo, soprattutto quello che avete detto voi. A me è sembrato, appunto, vedendolo così parlare, sicuramente saggio, comunque una persona intelligente, diciamo, e anche simpatico, devo dire. Lo chiamavano il vecchio saggio. A me all'inizio è sembrato un po' duro, ma
direi solo per la voce, perché se sì. non fosse stato per altro... Effettivamente. Forse anche per la stazza, diciamo. No, ma guarda, era basso, Era bassissimo. Non era assolutamente più Ci arrivava 2,36 qua, palese. No. Posso farvi una domanda io? Vai. Sì, vai. Allora, visto che abbiamo tutti sentito l'intervista che era in inglese, quindi non in italiano, vi è risultato difficile parlare in inglese con uno proprio inglese? Alcune cose sulla pronuncia. Avevo una paura di impuntarmi. La pronuncia però l'hai fatto nel momento sbagliato poi. Che cosa? Cioè? Quando? Quando hai detto forza Virtus. Vabbè, mi aveva preso a parlare in italiano, in inglese. Ho parlato mezzo italiano, mezzo inglese, può capitare. Sì, capita. Vabbè. Va bene, vi ringraziamo infinitamente, soprattutto a voi registi che ci avete aiutato molto. Prego. E oggi avete risposto a delle domande difficili, tra virgolette. Vabbè, opinioni personali. Vi ringraziamo infinitamente ancora per aver seguito l'intervista e grazie. Al prossimo mercoledì. Ci vediamo come sempre alle 15. Vi auguro una buona giornata. Ciao. Grazie. Arrivederci, ciao. Ciao. Ciao a tutti, ciao. 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 Radio Stream.